פס לבן באופק. אחיכם הגדולים, שחררו הנגב, הגליל, אך ורק בזכות עבודה והתיישבות. אחרי שהשתחררתי מהצבא, אני הגעתי לבן דוד של אמא שלי שהיה מ"פ בפלמ"ח. הוא שאל אותי, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? נוסע לאנגליה, לעשות כסף, נוסע למזרח, ומתקדם הלאה. הוא אמר לי, תדע לך שאם אנחנו היינו מתנהגים כמוכם, אז המדינה הזאת לא הייתה קמה. יש פה משהו שהוא ישראלי מאוד וציוני מאוד. And so it was that young people decided to invest their army discharge grants in meeting a new challenge, naively called the Prime Minister, and simply recruited him to their dream, establishing 10 student villages in the Galilee and the Negev, villages that would re-energize the Zionist spirit. אני שמח להשתתף בטקס חנוכת כפר עדיאל של עמותת איילים ובנטיעת העץ הראשון בכפר. Ayalim, tomorrow's Zionism, today. The idea behind the Ayalim Association is to realize the link between settlement, employment, social and educational involvement with the full support of the higher education system. In practical terms, this means bringing the energy and vitality of Tel Aviv and the surrounding Dan region, with its 1.5 million inhabitants, to the southern Negev and northern Galilee. אנשים חושבים שהקמנו את המדינה ב-48. אנחנו עדיין מקימים את המדינה. Today, the Negev and Galilee comprise 80% of Israel's geography, yet provide only 8% of its jobs. ראיתי אנשים צעירים, מתנדבים, הפשילו את השרבולים ויצאו לעבוד, ללמוד וללמד. They're driven by enthusiasm, powered by youth. They don't work by the clock, and they don't give themselves a break. It all happens at a very un-Israeli pace. Actions come before words. Just 2 weeks after its cornerstone was laid, the first village appeared on the desert land. 3 years later, from nowhere and nothing, there are already 8. In development towns and rural areas. In depressed urban neighborhoods. In frontline and outlying settlements. לכם אני אומר, מתן, אל תחכו אף פעם להשלמת כל התוכניות. מה שאפשר לעשות היום, תעשו היום. אם תעשו, תקבלו גם עזרה. אני כל כך שמח על מה שאתם עושים בעיר הזאת. ואני כל כך מלא הוקרה ותודה. Leveraging the emotional power of its idea, Ayalim connects with its supporters not only through their wallets, but through their hearts. האמת היא שאתה נסחפת. ודבר שני, אתה גם רוצה לעשות יותר. איילים זאת המילה האחרונה, הרולס רויס של הציונות. פעם ראשונה אני פגשתי קבוצה של צעירים שיודעת מה היא רוצה. לא באה מתוך מצוקה, אלא מתוך רצון לתת, ועם חוצפה. Every student is interviewed. Admission standards resemble those of an elite commando unit. Out of 5,000, just 500 make the grade. כשבאנו לצעירים, אף אחד לא אמר מה זה הציונים האלה שרוצים עוד פעם לייבש ביצות. כולם אמרו איך מצטרפים. Ayalim rediscovers lost, forgotten neighborhoods, like Beersheva's Dalet Quarter, the epitome of urban distress. In dire need of help, Ayalim brought in renovated apartments, aesthetic landscaping, and a range of activities for adults and children. הם הצילו לי את הנפש. קודם כל אני קמה בבוקר, אני רואה ירוק, אני רואה נקי. הם פשוט הרימו את המורל בשכונה. In Kiryat Shemona, it took just a few months for Ayalim to effect significant change. In their village's new day club, the students nurture the intellectual, emotional, and ethical abilities of their young charges, all at a symbolic price of 5 shekels per course. ילדים שהיו להם קשיי לימודים, נתנו להם עזרה. ילדים שהיו להם קשיים חברתיים, נתנו להם עזרה. לא רק לילדים, גם להורים. Even the crater left by the Katyusha rocket that destroyed the basketball court has been filled in and sealed by the students. Ayalim responds to pressing needs such as the complex rehabilitation and restoration of the old city of Akko, a fascinating magnet for tourists. בתי קפה, מסעדות, מלונות, אינטרנט קפה לסטודנטים, יהיו פה אומנים,
רוצים לחיות את המקום. אחד האתגרים הגדולים שלנו בגליל זה להביא את הגליל לפוטנציאל האמיתי שלו. אנחנו תופסים את הצעירים בארץ בדיוק בשלב הקריטי שבו הם מחליטים מה הם יעשו בחיים שלהם. הם פוגשים את הנשים שלהם לעתיד או את הדברים שלהם לעתיד. הם מחליטים מה הם יעבדו, מה הם יעשו, איפה הם יגורו, וכל ההחלטות האלה יעשו פה, בנגב. מה יותר טוב מזה? Words and action. And a nucleus of families. Ayalim alumni have moved into Kramim in the Negev, developing entrepreneurship, recruiting investors, expanding employment opportunities. אחרי ששנתיים אנחנו גם עושים את הפעילות החברתית וגם עסוקים כל הזמן בשאלות הציונות ובהגשמתם, אז אני חושב שזה משפיע בסופו של דבר על ההחלטה של איפה רוצים לבנות את הבית. You're dealing with this concept of young people coming, using their innovative mind, using their power, using their muscles, using everything that they have, and making a change and making things happen. כמו שצה"ל הוא צבא העם בתחום הביטחון, כך גם עמותת איילים היא עמותת העם בתחום החינוך, התרבות וההתנדבות. Student villages rise alongside established communities, exploiting existing infrastructures while enlarging local populations and bringing improved quality of life to everyone. אני רואה חיבור ביום-יום בין היישוב ובין האנשים האלה. גם חברתית, גם כלכלית. במקום שבו לא נגור, בסוף היום הוא לא יהיה שלנו. אם נגור כאן, זה יהיה שלנו. Israel's kibbutzim, once a symbol for youthful pioneering, are aging and growing weaker. כל האנשים שבעצם הקימו את המדינה צריכים אותנו היום. In the beginning came the generation of the founders, bringing life to the desert. In their wake came the generation of warriors who fought so that their children might stand on their own 2 feet. The passion and spirit of the past has been passed down to the generation of the grandchildren. Now it's their turn to help shape the future. This is 21st century Zionism. הדור הזה ייזכר כדור שיחיה את מה שהיה פה פעם בצורה שתואמת את שנות ה-2000. And so the enthusiastic young people of Ayalim follow in the footsteps of David Ben-Gurion, settling the Negev and the Galilee. 3 decades after his passing, they're breathing new life into his vision.